Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Janavallabha Girivaradhari. Gopi Janavallabha Girivaradhari. Yashodanandana Prachacha-naranjana. Yashodanandana Prachacha-naranjana. Yamunatiravanachari. Yamunatiravanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Janavallabha Girivaradhari. Gopi Janavallabha Girivaradhari. Yashodanandana Prachacha-naranjana. Yashodanandana Prachacha-naranjana. Yamunatiravanachari. Yamunatiravanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jam Vishnupad Paramsa Prajakacharya Stutara Shata Shri Srimad Srila Bhaishanamita Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki. Jam Vishnupad Paramsa Prajakacharya Stutara Shata Shri Srimad Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnavinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai.
प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय. Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Oh glorious assembled devotees, Hare Krishna. Oh glorious assembled devotees, Hare Krishna. Oh glorious assembled devotees, Hare Krishna. Oh glorious Shri Guru and Shri Gauranga. Oh glorious Shri Prabhupada. Namo Vishnu Padaya Krishna Pashtapati Shmadharana Swami Pramani. Namo Vishnu Padaya Krishna Pashtapati Shrimati Bhaktivedanta Swami Namini. Namaste Saraswati Deve Gauravani Parcharine Nirvishesha Shundavadi Pashtata Deshatarine. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Naranam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaya Mudirayit Nashta Preshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatuttama Shloki Bhaktir Bhavati Naishtiki. We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 7, the sacrifice performed by Daksha, verse 42. Продължаваме с четвъртата седмична Бхагавата, глава 7, Дакша завършва жертвоприношението, текст 42. Diva Uchu Pura Kalpapaye Svakritam Udarakritya Vikritam Tvam Eva Dyastasmin Salila Urik Gindra Dishayane Pumansheshe Siddhyar Hridi Vimrishita Dhyatma Padavehi Sa Eva Dyakshnor Yahpati Charasi Prityan Avasinaha. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. The demigods said, Dear Lord, formerly when there was a devastation, you conserved all the different energies of material manifestation. At that time, all the inhabitants of the higher planets, represented by such liberated souls as Sanaka, were meditating on you by philosophical speculation. You are therefore the original person, and you rest in the water of devastation on the bed of the Shisha snake. Now, today, you are visible to us, who are all your servants. Please give us protection. Превод на стиха. Полубоговете казаха: О Господи, много отдавна, по време на унищожението на тази вселена, Ти прибра в себе си всички енергии на материалното мироздание. През това време обитателите на висшите планети, включително такива освободени души като Санака, медитираха върху Тебе, вглъбени в философски размишления. Следователно, Ти си изначалната личност и този, който почива във водите на унищожението, легнал върху земята Шеша. А сега Ти си дошъл при нас, Твоите слуги, и молим Те, защитавай ни от всички опасности. Purport. The devastation indicated in this verse is the partial devastation of the lower planets within the universe when Lord Brahma goes to sleep. The higher planetary systems, beginning with Maharloka, Janaloka and Tapaloka, are not inundated at the time of this devastation. The Lord is the creator as indicated in this verse because the energies of creation are manifested through his body, and after annihilation he conserves all the energy within his abdomen. Another significant point is in this verse is that the demigods said, We are all your servants, Brityan. Give us your protection. The demigods depend on the protection of Vishnu. They are not independent. Bhagavad Gita therefore condemns the worship of demigods because there is no need of it, and clearly states that only those who have lost their sense go asking favors of the demigods. Generally, if anyone has material desires to be fulfilled, he can ask Vishnu instead of going to the demigods. Those who worship demigods
are not very intelligent. Besides that, the demigods say, "We are your eternal servants." So those who are servants or devotees of the Lord are not very much concerned with fruitive activities, and the performance of prescribed yagyas or mental speculation. They simply serve the Supreme Personality of Godhead sincerely, with love and faith, performing everything with that loving service, and the Lord gives such devotees direct protection. In Bhagavad-gita, Lord Krishna says, "Simply surrender unto me, and I will give you protection from all the reactions of sinful activities." This material world is so created that one has to act sinfully, knowingly or unknowingly, and unless his life is dedicated to Vishnu, he has to suffer all the reactions of sinful activities. But one who surrenders and dedicates his life for the service of the Lord has direct protection from the Lord. He has no fear of suffering from sinful activities, nor does he desire, willingly or unwillingly, to do anything which is sinful. Коментар. Унищожението, за което се говори в тази строфа, е частичното унищожение на Вселената, при което се разрушават само нисшите планети. То настъпва, когато Брахма заспи. Потопът по време на това унищожение не стига до висшите планетни системи, такива като Махаралока, Джаналока и Тапалока. В тази строфа се казва, че Богът е истинският творец на Вселената, защото всички енергии, чрез които бива създаван материален свят, се проявяват от неговото тяло, а след унищожението потъват обратно в корема му. Друг важен момент в тази строфа са думите на полубоговете. Ние сме твои слуги, Бритяна, защитавай ни от всички опасности. Полубоговете не са независими. Те зависят от покровителството на Вишну. Затова Бхагават-гита осъжда обожаването на полубоговете като безсмислено. В нея ясно се казва, че само хората, които са лишени от разум, се стремят да спечелят милостта на полубоговете. Ако човек има материални желания, той може да се обърне към Вишну вместо към полубоговете. Тези, които обожават полубоговете, не се отличават с голям разум. Още повече, че самите полубогове казват: ние сме твои вечни слуги. Ето защо слугите на Бога, т.е. преданите на Бога, са безразлични към плодоносните дейности, към ягите, предписвани от ведите, и към умозрителното философстване. Те просто служат на върховната божествена личност искрено, с любов и вяра. И тъй като вършат всичко с любов, Богът им дава личната си закрила. Бхагават-гита Бог Кришна казва: просто ми се отдай и аз ще те защитя от всички последици на греховете ти. Материалният свят е устроен така, че волно или неволно човек върши грехове и докато не посвети живота си на Вишну, е принуден да страда заради последиците от тях. Но този, който се отдава на Бога и му е посветил целия си живот, се намира под личната закрила на Бога. Той не се бои от възмездие за миналите си грехове и не изпитва никакво желание, нито съзнателно, нито неосъзнато, да извършва нови греховни постъпки. Om Agyanatimirandasya Gyananjanashalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Behivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So we are continuing our discussion on fourth canto of Srimad Bhagavatam, and here the demigods are praying to the Lord. Продължаваме разглеждането на молитвите на различните личности и днес чувахме молитвата на полубоговете. So the Lord appeared from the yagya, and now is visible in front of everyone, and the demigods ask him, pray for protection. И така, Богът става видим, излиза от ягата, от жертвения огън. И тук полубоговете го молят за тях, за неговата протекция. And the yagya, sacrifice for this age of Kali, is recommended Sankirtan, Harinam Sankirtan yagya. Препоръчената ягя за тази епоха, епохата на Кали, е Санкиртан ягя. And even in 10th chapter of Bhagavad-gita, Lord Krishna says that his japa yagya. В 10 глава на Бхагавата-гита, Кришна казва, че той е джапа ягя. So we can see how important it is to chant the holy names, and he can also appear to us, he can become visible to us, and he is visible in the syllables of the holy name. И така може да видим колко е важна тази ягя, защото повтарям Харе Кришна. Кришна може да се появи пред нас, и той е видим, може да бъде видян в съдичките на умата. And it's significant here, Prabhupada says in the purport that one knowingly or unknowingly has to commit many sinful activities in this life. Тук Прабхупад в коментар казва, че човек съзнателно и несъзнателно извършва грехове в този материален свят. But if one surrenders to the Lord, he is completely freed from all sinful reactions. Но ако някой се отдаде напълно на Кришна, на Бога, той напълно ще бъде изчистен от греховните последствия. But of course, if he hasn't any desire to do anything sinful. Но това е само ако, but if he doesn't have. Yes. Но това е само ако той спре да има желание да продължава да извършва греховни дейности. And we will discuss this also in continuation of our seminar on offences. И така, този момент ще разгледаме, като продължим днес с семинар за оскърблението. We discussed different offenses. First, we explained that offenses are part of anarthas. И така ние разгледахме различни оскърбления, започнахме да обясняваме като в началото, че оскърбленията са част от анартите. And anarthas, other than offenses, of course, lead us to offenses. Също така анартите, другите анарти, които не са оскърблени, те пък на свой ред ни водят да извършваме оскърбление. And then we discussed jiva aparadhas. Дискутирахме джива апарадите, джива оскърблението към другите живи същества. And tadiya aparadhas. Тедия апарада. And tadiya means everything connected with the Lord. Тедия означава всичко това, което е свързано с Бога. That means Lord's paraphernalia, Lord's holy places, Lord's devotees. Това означава предананите, святи места, параферналията на Бога. And then we discussed seva aparadhas. След това разгледахме оскърбленията сева апарада. That means offenses against the deity of the Lord. Това са оскърбленията спрямо муртите на Бога. And many of these seva aparadhas, at least 64, Има поне 64 такива сева апаради, explained in Bhakti Rasamrita Sindhu by Rupa Goswami. които биват обяснени от Рупа Госвами в Бхакти Расамрита Синду. And all these offenses, seva aparadha, tadiya aparadha, jiva aparadha, are easily mitigated by chanting of the holy names. И всички тези три вида апаради
могат лесно да бъдат преодолени и изчистени, просто чрез възпяването на светите имена. But if we knowingly commit these aparadhas, then they become nama aparadha. Но ако ние съзнателно извършваме тези апаради, те се превръщат в нама апарада. But nama aparadha cannot go away easily. А и нама апарада те не могат да бъдат изчистени много лесно. Because every offense can be mitigated by his holy name, but if you offend the holy name itself, it cannot be mitigated easily. Защото всяко едно оскърбление лесно може да бъде пречистено чрез възпяването на светите имена, но ако ние оскърбяваме възпяването на светите имена, тогава много трудно бихме могли да го изчистим този момент. So one may think that it's best for me to not know the other offenses. Then I'll be liberated by chanting the holy name if I unknowingly commit other offenses. Така някой може да заключи, да си каже, то е по-добре да не разбирам какви са тези оскърбления, защото така, като ги извършвам несъзнателно, аз просто ще ги пречиствам чрез възпяването на светите имена. But then again this becomes nama aparadha. Но самата тази мисъл и тази идея всъщност е нама апарада. Because we should know, if we want to develop a loving relationship with the Lord, we should know what is pleasing to the Lord and what's not. Защото ако ние искаме да развием любовни взаимоотношения с Бога, ние трябва да знаем какво му харесва и какво не му харесва. So yesterday we discussed half of nama aparadhas. There are 10 nama aparadhas. We discussed first 5. Има 10 нама апаради. Вчера разгледахме първите 5. So we'll discuss from 6th onward. И така нещо продължим с останалите 5. The sixth offense is to give some interpretation to the holy name of the Lord. Шесто оскърбление е да даваме свое обяснение за святото име. And this is extremely important to understand this aparadha. Много е важно да се разбере тази апарат. Because Jai Shri Shri Gauranitai ki Jai, Shri Shadbhuja ki Jai, Shri Jagannath Baladev Subhadra Mai ki Jai, Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. So it's extremely important to understand this aparadha because we may interpret that the meaning of the holy name is something different than it is. И така важно е да разберем тази апарат, защото ние можем по погрешка да обясняваме какво е значението на святото име. We can give some interpretation that the holy name is good for health. Може да кажем, че святото име е добре за здравето. I know devotees who thought that by devotional practice, by chanting the holy name, they would be cured from their eyes disease, that they shouldn't wear glasses anymore. Знам преводани, които считаха, че следвайки, отдавайки правилно служение и възпявайки святите имена, те ще могат да излекуват очите си и няма да има нужда да носят повече очила. And then can be other things also that we interpret that the name is good for stabilizing our mind. Може да кажем, че възпяването на святите имена е добре, за да се стабилизираме ума. Or to become happy. Или просто да бъдем щастливи. So these are interpretations that are not according to Shastra and what we received from Guru Parampara. Но това са обяснения, които не са според Шастра и според това, което сме получили от Гуру Парампара. And it's interesting, in Kurma Puran, it is said that if we oppose our Guru, this is million times worse than if we hate the deities of the Lord. Например, в Курма Пурана се казва, че ако ние сме против нашия Гуру, това е хиляди пъти по-тежко оскърбление, отколкото това да сме враждебни спрямо муртите. But if we oppose the wisdom of Shastra
this is atheism, and it's million times worse than opposing to Guru. Но ако сме против шастра пък, това е вече атеизъм и това е милиони пъти по-тежко, отколкото ако сме против нашия гуру. So we should take the statements of Shastra as they are. И така ние трябва да приемем даденото твърдението на шастра така както е. And Guru can be Guru only if he preaches what there is in Shastra. А гуру може да бъде наречен гуру единствено само когато той проповядва това, което е дадено в шастра. So Shastra declares that the chanting of the holy name, the only purpose of chanting of the holy name is to develop love for the Lord and to serve Him. И шастра обяснява, че единственото значение на повтарянето на святите имена е човек да развие своята чиста любов към Бога и да му служи. So if we serve the Lord or chant the holy names with any other purpose, we are committing now Aparadha, this sixth offense. И затова, ако ние отдаваме служение на Кришна или възпяваме своите имена, имайки друго в предвид, ние всъщност извършваме нама Апарада. Yes. And I remember once I'm a runner, and Аз съм бегач и спомням веднъж. Once he was not a devotee, but it may be an example how one can interpret the holy name. Тази личност, за която ще ви кажа сега в момента, той не беше пренадарен, но може да се вземе за пример как някой може да интерпретира святото име. He thought that the holy name, the chanting of this Hare Krishna Maha Mantra is also good for keeping pace Той считаше, че да in се running. Харе Кришна мантра е всъщност добре за да се поддържа темпото докато бягаш. So there can be many different crazy interpretations of the holy name. Така че може да видим много странни и наудничави интерпретации на това какво означава да се повтаря святото име. So he was doing it, he was while running, he was chanting. At least when he was running with me a little short distance, he was Hare Krishna. Yes, this is very good. Той човек докато са бягали заедно и е повтарял Харе Кришна мантра докато тича, за да поддържа темпото си. Yes. Of course, he unknowingly committed this offense, so I hope this is not held against him so much. И така, той несъзнателно извършва оскърбление към святото име, така че надявам се, че бързо ще може да се пречисти това. And then the next offense is I have yes, a question, yes, please. Because it is said also, like, we have the statement from Srila Prabhupada, chant Hare Krishna and be happy. Yes. And then also we have this statement that one knowingly or unknowingly, offensively or even just like that chants the holy name, he receives the benefit. So isn't it like this man who wasn't aware of the statement of Shastra, he was just chanting Hare Krishna, Yes, wasn't this beneficial for him actually? Yes, it is beneficial. It can be taken as Navabhas. Because he unknowingly he was chanting the holy name not by of course with the purpose to glorify the Lord or to serve him or but for some other purpose. But of course we will see what will happen. He's not a devotee even now after 15 years after his chanting. So, any other comment? Mataji is sharing that, I don't know how it's in Slovenia, but here in Bulgaria, on the public transport, when you enter and you have to check out a ticket. Right? Yes. But the thing is that there is no person in the bus that is watching, but there are persons traveling all around the Sofia and they're checking. And Yes. if they catch you, they pose you a fine.
So she's saying that sometimes there are some devotees that they enter the bus without checking the ticket and they're chanting Hare Krishna, so they will be protected from these people, not to come and find them. This will come now, next offense. Това ще свързвам сега с следващото оскърбление. Yes. Maybe it's also this offense if they interpreted this is good for this purpose. Може да бъде считано и за оскърбление това, което говорихме сега. Да считаш, че просто като повтаряш всичко ще ти е наред. In fact, this is 8th offense. Now it's 7th offense, or maybe something in between. Maybe. Следващите две оскърбления ще обясня. 7th offense is to commit sins on the strength of the holy name. И така, седмото оскърбление да извършваме греховни дейности, уповайки се на силата на святото. And Acharyas explained that this offense is million times greater than any sin we can commit. И ачарите обясняват, че това оскърбление само по себе си е милиони пъти по-тежко от който и да е грях, който може да извършим в материалния свят. And by committing this offense, we are not even Vaishnava. We cannot be considered a Vaishnava. И ако ние извършваме това оскърбление, ние не можем да бъдем считани за предан дай. And also the 5th offense we discussed, it's thinking that the glory of the holy name is artavat, is just glorification but not real. Is also we cannot be considered Vaishnava. Това важи също така и ако извършваме и пето оскърбление, да считаме славата на святото име за преувеличение, дадено от шастра, за да може някой просто да се закачи за това да извършва, да отдава служение и да повтаря святото име. So if we consider that holy name is so potent that can purify us from all different sins, sinful reactions, and we knowingly commit sins on the strength of the holy name, this is extremely sinful. This Papa Buddhi says in Sanskrit. Това е изключително греховно, ние, знаейки силата на святото име, извършваме грехове, мислейки си, че окей, просто като повтарям Харе Кришна, ще съм пречистен. Това е изключително греховно. Papa Buddhi. It means Papa means sin, and Buddhi means intelligence. So we have sinful intelligence if we think like this. Обяснява се, че тогава ние имаме Папа Буди, греховна интелигентност, ако извършваме това оскърбление. Yes, so we should guard against the propensities to commit sinful activities and considering that we will be liberated by chanting the holy name. И така ние трябва да стремим да не извършваме това оскърбление, да извършваме грехове, като си мислим, че просто повтаряйки Харе Кришна, ние ще бъдем освободени от греховните последствия. We will definitely suffer the consequences. Със сигурност ние ще търпиме, ще трябва да изтърпиме греховните последствия. Yes, because we suffer from every offense, in fact. But this is one of the most sinful offenses ever to be imagined. И така, ние може да извършим всяко едно друго оскърбление, но това е може би най-тежко. And then is to consider the chanting of the holy name to be a ritualistic activity of karma kanda mentioned in the Vedas. Следващото оскърбление е да считаме повтарянето на святите имена за карма канда дейност, опишена в Ведите, ритуална дейност за плодоносни резултати. This eighth offense seems to be something distance from us, especially in the West. Това осмо оскърбление може да ни изглежда далечно и непривично за нас, особено за тези от нас, които идваме от Запад. But it's not. Но всъщност не е. In fact, many devotees commit this offense. Всъщност много преданни извършват това оскърбление. And that means that we use the holy name for some material gain. Това означава, че ние използваме възприемането на святите имена за някаква материална полза. For example, we can pray to the Lord for some health,
for example. Например, ние може да се молим на Бога за здраве, например. Or to get a good husband or good wife. Или да получим добър съпруг или добра съпруга. Or to get good children. Или да имаме добри деца. Or to get good grades at school. Или да получим добри оценки в училище. It is not written in the purport about дали не беше споменато в коментара за това, че имаме знание този стих Акама, Сарва Камава, Мокша Камава, че независимо с какви желания трябва да се обърнем към Бога. И ако преодание материално желание, към кой да се обърне тогава? Isn't it like that, but because we also saw that in the purport, and also when we look at the verse Akama Sarva Kamava, the intelligent person, no matter what desires he has, material desires or for liberation, he should turn himself to worship of the Lord. So, but we as a devotees, okay, we still have some material desires, but that means that we should turn to the Lord with this material desire. To whom we should turn. Yes, this is a very important point you brought out. Да, това е важен момент, който ти повдигаш. Because of course, if we are intelligent and we have material desires, and we want to keep our material desires, we'll turn to the Lord. Естествено, ако ние сме интелигентни, имаме материални желания, трябва да се обърнем към Бога. And if we want to keep our material desires. But to keep fulfill them or to keep them in? Yes, of course, if we want to fulfill our material desires, we want to keep material desires. Окей, имаме материални желания, имаме интелигентност и искаме да си изпълним материални желания, т.е. искаме да дадат резултат тогава. And according to this verse you mentioned, akamak sarva kamava moksha kama udaradi tivrena bhakti-yogena yajita purusham param, that those who are intelligent, even if they have full material desires or no material desires, or they desire liberation, they dedicate themselves to tivra bhakti. Tivra means intense devotional service. Според този стих от Бхагавата-дharma, който ти спомена, тези личности, които имат интелигентност и независимо какви желания имат, те се отдават на тивра бхакти, интензивно отдаване на пренаслужение. And the example of this tivra bhakti with material desires is Dhruva Maharaj. И пример за такава личност с тивра бхакти, който също време има и материални желания, Dhruva Maharaj. He, of course, wanted to have kingdom greater than his grandfather, great-grandfather. По-велико царство от своите предци. And his great-grandfather was Brahma himself. При положение, че един от неговите предци, Бог Брама, той искал по-велико царство дори от това на Брама. And his kingdom is the whole universe. Царството на Брама е цялата вселена. And he wanted greater kingdom than his great-grandfather. И Друга искал по-велико царство дори от това на Брама. And he turned to the Lord with just this desire. И той се обърнал към Бога просто с това желание. And but he met his spiritual master Narada Muni. Така той среща своя духовен учител Нарада Муни. And he gave him the process of worshiping the Lord to achieve this desire. Му дава процесът на преданното служение, чрез който той може да изпълни своето желание. And his dedication to worshiping the Lord was extremely tivra, intense. И начинът, по който той отдава предано служение, неговата отдаденост е била тивра, напълно интензивна. And by this tivra bhakti, the Lord became merciful to him and appeared to him. И имайки тивра бхакти, Богът става изключително милостив към друга. And then he realized that he was asking for broken pieces of glass. И видейки милостив към друга, Богът му се появил. И тогава друга реализирал, че всъщност
вместо да поиска нещо, да поиска скъпоценен камък, той е пожелал просто стъклаца. And that he now received a rarest jewel. А сега има възможност да получи най-скъпоценния камък. So he lost this desire for material things. И така той загубил желанието си за материални придобивки. But if we turn to the Lord without Tivra Bhakti, without one-pointed devotion, we will not lose our material desires. Но ако ние се обръщаме към Бога без тази тивра бхакти, без това интензивно отдаване прямо служение, ние няма как да загубим материалното желание. It is said in 7th canto of Srimad Bhagavatam, Kamadinam katina katida palita durnideshas tesham jata maina karuna natrapano upashantihi utsirtaitam utayadupate sampratam labadabhutis tvam ayataksharanam abhayam tvam nimkshatvadasye. That there are different people who attain the Lord by different means. One by karma. В седма песен на Бхагаватам се обяснява, че има различни личности, които достигат до Бога. Някои тръгват от кама, от поход. The others by hatred. Някои чрез омраза. Then by fear. Някои от страх. And by relationship with the Lord. Някои с взаимоотношения с Бога. And by bhakti. И чрез бхакти. And then it is explained that the gopis attained the Lord by lust. И след това се дава пример как гопите достигат Бога чрез поход. Of course, it is explained that this lust is pure prema. Разбира се, тази поход, не е похота в материалния свят, е чиста према, чиста любов към Бога. And then by fear, Kamsa attained the Lord. Чрез страх Камса достига до Бога. By hatred, Shishupala attained the Lord. Шишупала чрез омраза. And by relationship, Vrishnis attained the Lord. Династията Вришни чрез взаимоотношения с Бога. By loving relationship with Sneha, Pandavas achieved the Lord. Пандавите чрез любовни взаимоотношения. And Narada Muni and other rishis attained the Lord by bhakti. А Нарада Муни By process of bhakti. и други светличности чрез процесът на бхакти. But then it is says, Katapon navenach syat panchanam purusham prati tasmat kinapipayana manah krishna niveshayit. That although there are these processes to attain the Lord by hatred, by fear, by lust and bhakti and so on. След това се обяснява, че въпреки, че има тези процеси, чрез които може да се достигне до Бога в омраза, поход. There was also Vena, who also hated the Lord, King Vena. Може да се види пример с цар Вена, който също е мразил Бога. Like King Shishupal. По същия начин, както и Шишупал е мразил Бога. But he didn't attain the Lord like King Shishupal. Но виждаме как Вена не получава същата дестинация. He went to hell. Вена не отива при Бога, отива в ада. And why is that? И защо е така? Do you have an idea? Имате ли идея? Why Shishupal attained the Lord but not Vena? Вена wasn't killed by the Lord. Вена не бива убит от Бога. Yes. Because there was no intensity in remembering. Yes, exactly. He was not absorbed in remembering of Krishna. И също така главният отговор е защото Вена не е бил потопен в мисли за Бога. Yes, it is explained in this verse I just quoted that he was not immersed. So by any means or other, then Narada Muni explains, we should absorb our mind in Krishna. И затова Нарада Муни обяснява, че по един или друг начин ние трябва да въвлечем ума си в постоянно мислене за Бога. So if we have material desires and we want to attain pure devotional service, така че ако ние имаме материални желания и същевременно искаме да достигнем до чисто преданно служене, then it is said by Krishna in 11th canto of Srimad Bhagavatam.
it is said, Jata Shada Matkatasu Nirvinach Sarvakamasu Veda Dukkatmakam Kaman Parityagye Pyanishvara Tato Bachita Man Pritak Shadalu Didanishya Jushamana Shatan Kaman Dukkodarkam Shagarhayan. And that means if somehow or other my devotee has developed pure faith in my glory, В 11-та песен на Бхагавата, Кришна казва, че ако моят преданен по един или друг начин е развил вяра в моята слава, but if he cannot give up his material desires, но ако същевременно с това той не може да изостави своите материални желания, he should know that all material desires, all material activities lead to misery. той трябва да осъзнае, че всички материални желания и действия водят до страдания. But he's unable to give them up. Но въпреки това той не може да ги изостави. So he should continue with happy devotional service. Затова той трябва да продължи щастливо да извършва преданно служене. In happy mood, he shouldn't be depressed or anything like this. Тоест той трябва да бъде щастлив, не трябва да бъде депресиран, че има тези неща. But he should nevertheless be repentant of his inability to give these desires up. Но същевременно с това той трябва и да съжалява, че не може да изостави материалните си желания. And then if he is sincere, the Lord will purify his heart. И ако тази личност е искрена, Кришна ще пречисти неговото сърце. And so, of course, we try to follow the path of pure devotional service. Естествено, ние се опитваме да следваме пътят на чисто преданно служене. We have received this path from Srila Prabhupada and all acharyas. Който сме получили от всички ачари, от Шрила Прабхупад. And of course of Lord Chaitanya. Разбира се, също така от Бог Чайтания. So, if we are intelligent, we should know that these material desires are all leading to misery. Ако сме интелигентни, трябва добре да осъзнаваме, че всички материални желания водят до страдания. And they are not beneficial for us. И че те не са благоприятни за нас. Because we want to achieve love of God. Просто защото ние искаме да постигнем любов към Бога. And by material desires we cannot achieve the love of God. Със сигурност, чрез материалните желания ние не можем да постигнем тази любов. So they are contrary to our interest. Всъщност, това означава, че материалните желания са против нашия истински интерес. But if we think that the holy name can fulfill our material desires, this is offense. Но ако считаме, че възпяването на Святата имена, това ще изпълни нашите материални желания, това е оскърбление. Yes, and if we chant with this purpose in mind, that yes, please, Hare Krishna, please give me this good job I applied for. И ако ние просто не възпяваме Харе Кришна и се молим също на Кришна в този момент, нали, скъпи Кришна, моля те, дай ми тази работа, за която аз искам. Then this is the mentality that the holy name is good for implementing our material desires. Това означава, че ние имаме този менталитет, че възпяването на Святата имена всъщност е благоприятно за изпълнението на нашите материални желания. And this is offensive. И това е оскърбително. So we should know what is beneficial and what is not. И затова ние трябва да осъзнаваме, да знаем кое е благоприятно за нас и кое не. And even if we pray to the Lord for fulfillment of these material desires, we should at the same time repent that we have material desires. Трябва да знаем, че в момента, в който се молим на Бога да изпълни нашите материални желания, е хубаво също така ние да съжаляваме, че имаме тези материални желания. But never we should consider that the holy name should fulfill our desires. Но никога не трябва да считаме, че материалните желания ще изпълнят нашите желания. Yes. Материални желания. Yes. Аз какво казах? Че материалните желания ще изпълнят Да, че Харе Кришна. Но никога не трябва да считаме, че възпяването на Святите имена ще изпълнят нашите материални желания.
Hare Krishna. Yes. In the sixth canto of Bhagavata, where the demigods are in danger because of Bali, they go and pray to Vishnu so that he can appear and get rid of Bali. And it is explained there in the Purport, yes. purpose in the text that actually Vishnu was very dissatisfied with them, because instead of praying for pure devotional service, they were praying for for their material desires. And Prabhupada explained this moment that you said that although it's beneficial in the beginning, one with whatever desires should approach the Lord, but after that, when one becomes conscious of all of these Aparadhas and things, he should start praying for pure devotional service. Otherwise, he will be giving, he will not be pleasing to the Lord if he prays, continue praying for his material desires. Yes, and he, in fact, his desires will be fulfilled. in the sense, he will stay in material world. Understand? If we cultivate material desires, we'll get the body to fulfill them. Също така трябва да сме осъзнати, че ако ние продължаваме да си натискаме на нашите материални желания, те да бъдат изпълнени, това означава, че животи подред ние ще се раждаме отново в материалния свят, с материални това, за да може да изживеем, да получим резултатите от нашите материални желания. As Prabhupada said, I think I mentioned this. If we have a desire to have only one chocolate, we'll get the body to taste it. Прабхупада обяснява, че ако имаме малкото желание, дори малко желание, просто да се наслаждаваме на едно блокче шоколад, ние ще трябва да получим тяло, чрез което може да се насладиме на No more chocolate. This is the general statement. It means also other things. Това означава не само да се свързвам с шоколад, както аз се пошегувах, но и с всяко едно материално желание. Дали може да се молим за да сме успешни в преното служене, да кажем, за санкиртан, или преди да влезем в алтаря, или преди да готвим? Can we pray to be successful in executing our devotional service, like praying when we are going out on Sankirtan or before entering the altar? Is this okay to pray that we will be successful in our devotional service? Yes, of course, depends on our real motive. If we want to please the Lord, then it's very good, this prayer. Всичко зависи от нашия мотив. Ако ние искаме чрез нашето преданно служене да удовлетворим Бога, тогава тази молитва е добре. But if our mentality is, I want to beat this devotee by higher score with my book distribution, Но мотивът ни е да кажем за Санкиртан, че искаме да разпространим повече книги от еди кой си друг преодан, за да го победиме на маратон. because of our envy of him, Защото имаме завист към него, then it's not beneficial тогава prayer. тази молитва не е много благоприятна за нас. So it's Prabhupada named our movement as Krishna consciousness movement. Прабхупада нарича нашето движение за Кришна съзнание. So we should be conscious of what is pleasing to the Lord. И това означава, че ние трябва да сме осъзнати, да сме в съзнание какво е удовлетворяващо за Кришна. Yes, Krishna is in the center of our consciousness. Should be Krishna in the center, not our desires or our envy or anything like this. И това означава, че в центъра на нашето съзнание трябва да бъде Кришна, а не нашите материални желания, завист, похоти и така нататък. Yes. So, anything else? Any other point? Yes. It was said that we should surrender to Krishna. Чуваме, че трябва да се отдадем на Кришна. Това изглежда доста... Всеки може да разбира по различен начин това как да се отдадем на Кришна. Какво на практика означава да се отдадем на Кришна? Днес чухме в стиха, че този, който се отдаде на Кришна, също така. Да, кратко. Okay, in short, we have to surrender to Krishna, right? So, but we are all different personalities.
So what does it mean practically to surrender to the Bhagavad, to surrender to Krishna? Practically it means that you accept the authority of your spiritual master. Практически означава да приемем авторитета на нашия духовен учител. This is the system that was established by Lord himself. Това е системата, която Кришна установява. He said, Acharya mam vijanayam navan manyate karhichit namartya buddha suyata sarva deva mayo guru. That I am the Acharya, so never be disrespectful for him, towards him. Кришна казва, аз съм ачаря, затова никога не трябва да проявяваш неуважение към ачаря. So he himself is guru, and also we sing every morning in Guru Ashtaka, Sakshat Haritvena Samasta Shastra, that he is directly guru. Също така, The guru is directly the Lord. също така Кришна казва, че той е гуру, това и пееме всяка сутрин на Мангал Арти, че гуру е директен представител на Кришна. So directly Krishna, yeah. Sakshat means directly. So we should surrender to our guru. И това означава, че ние трябва да се отдадем на нашия гуру. And of course, guru should be aligned with Shastra, as we explained also today. Естествено, този гуру трябва да е свързан с Шастра. And with Guru Parampara. Трябва да е свързан с гуру Парампара. So we follow the instructions of our gurus and Srila Prabhupada. И така, следвайки инструкциите на And- гуру и Шрила Прабхупад, And all our life should become a mission to fulfill our guru's desires. и тогава нашия живот трябва да се превърне в цел. Мисията на нашия живот трябва да изпълним наставленията на нашия гуру. Not that it's mission of our life, but our life should become a mission. Нашия живот трябва да стане A mission. Yeah, but there's no direct translation to Bulgarian of mission. Therefore, when I say Oh, mission. There is no the word for mission. Missia. мисия, Yeah. живот не трябва да се превърне в мисия, за Yeah. да изпълним наставлението на духовния учител. Okay. So, by I wanted to say that if we don't have this mission in our life, especially our mission should be to spread Krishna consciousness movement. Everyone should become a guru is one of the statements of Srila Prabhupada. Така, нашата мисия, нашата цел трябва да бъде всеки да стане Кришна осъзнат. И тогава всеки ще бъде гуру. And this means that we should, even if we don't have this potential to go and preach to everyone, we should preach also by our example. И това означава, че дори да нямаме тази възможност да излизаме навънка директно да проповядваме, ние трябва да проповядваме чрез нашия пример. And for example, mothers are the first guru, of course, of their children. Например, майките са първият гуру на своите деца. So we should, I think it was Saint Francis of Assisi who said this, that we should preach all the time. Например, свети Франциск от Асизи казва, че ние трябва да проповядваме постоянно. But only when it's really necessary we can say something. но докато проповядваме, ако само в момента, в който е изключително наложително, тогава може да говорим. So this should be our life. И така че това трябва да бъде нашия живот. That means that we are surrendered. Това практически означава, че сме отдадени на Кришна. If we speculate what is surrender and what is not, then we'll most probably miss the point. Ако спекулираме какво е да бъдеш отдаден или не, тогава със сигурност ние ще пропуснем истинското значение на да бъдеш отдаден. So
It's simple. Prabhupada said it's so simple that we can miss it. Толкова е просто, че Прабхупад каза, че е толкова просто, че може да го пропуснем. So we should chant 16 rounds at least, minimum, without offense. Трябва минимум да повтаряме 16 кръга от Харе Кришна мантра, без оскърбление, And to follow four regulative principles. да следваме четирите регулиращи принципа, And to associate with Vaishnavas and glorify the Lord. да общуваме с вайшнавите и да възхваляваме Бога, And eat only prasadam, nothing else. да приемаме само прасадам и нищо друго. And so our life will be dedicated to the Lord. И така нашият живот ще бъде отдаден на Бога. Hare Krishna. Let's go further, otherwise we will not have time, or we'll go over time too much. Ninth offense is to preach to the people who have no faith. Девето оскърбление да проповядаме на хората, които нямат вяра. And this one can have a doubt. How can we preach to anyone because everyone is without faith? И тук идва въпросът ми. Тогава как да проповядваме на всички останали личности, при положение, че те нямат вяра? As I just said that we should preach all the time. Преди малко пък казах, че трябва да проповядваме постоянно. But we shouldn't explain the glory of the holy name to those people who are faithless. Това означава, че ние не трябва да обясняваме славата на святото име на тези личности, които нямат вяра. So we can explain basic philosophy to general people. Може да обясняваме основните елементи на нашата философия, на масата хора. For example, like Bhagavad-gita begins with you are not this body. Например, Бхагават-гита започва с това, че ние не сме това тяло. And we can explain the laws of karma and reincarnation. Може да се обяснят, ние да обясним законите на карма, на прераждането. But we should keep these glories of the holy name just for those who have firm faith. This is explained by Bhagavata-dharma in Bhagavata-dharma also. Но както Бхакти-yoga обяснява в Bhagavata-dharma, ние трябва да оставим разясняването на славата на святото име само за тези, които вече са развили вяра, вече имат вяра. Because if we explain this knowledge to people who are faithless, then it's like Jesus said that we are throwing pearls in front of the swines. Защото ако ние даваме това знание на тези, които нямат вяра, това е все едно да се хвърлят перли на прасетите. So, and he explained that they will just trample these pigs will just trample those pearls and turn against you. И се обяснява, че тези прасети просто ще потъпчат перлите и ще се обърнат срещу нас. So it's exactly like this. И това е точно това, което ще се. So if we preach the glories of the holy name to those who are faithless, they will throw the holy names into the mud and turn against us. Затова ако проповядаме славата на святото име пред невярващи хора, на невярващи хора, те просто ще вземат това, което са чули, ще го хвърлят в кълта, ще го потъпчат и ще се обърнат срещу нас. So we should be very careful with this confidential knowledge, not to reveal it to just anyone. Затова ние трябва да сме изключително внимателни с това потайно знание за славата на святото име, на кой го давам. Yeah. And also explained by Lord Krishna himself in 18th chapter of Bhagavad-gita, idam tu natapaskana bhaktaya kadachana, that we should explain this knowledge to just anyone, to those who are not devoted. Кришна казва в 18 глава на Бхагават-гита, че не трябва да даваме това знание на тези, които не са отдадени. So we should be careful to whom we preach about the glories of the holy name. Това отново ние трябва да сме изключително внимателни на кого проповядваме за славата на святото име. And then the 10th offense,
is to continue to have attachment to material things in spite of hearing so many glories of the holy name. И десето оскърбление да продължаваме да си пазим материалните привързаности, въпреки че сме чули много пъти сме чували славата на святото. And this is also one of the answers to your question before. И това е също така може да се вземе като отговор за един от твоите въпроси. If we keep our material desires, this is also offense Ако си поддържаме to the holy name. желание, това всъщност е оскърбление спрямо святото име. We may consider, okay, I have material desires, I will not pray to the Lord to fulfill them. Може да си кажем, че аз имам материални желания, затова няма да се моля на Бога за да ги изпълня. I will not commit offense. Няма да извършвам оскърбление. But if we keep material desires, although we have heard the glories of the holy name, this is also offense. Пък в същото време, ако продължаваме да си имаме тези материални желания, въпреки че сме чули славата на святото име, това също е оскърбление. So we can never attain the goal of chanting if we keep our material desire, if we don't repent that we have material desires, if we don't want to get rid of them. Така ние никога няма да постигнем целта на възпяването на святите имена, ако ние продължаваме да имаме материални желания, не съжаляваме за тях и не се покайваме за тях. Because sometimes we may have some strong desire. Понякога не може да имаме някакво силно желание. And we don't want to be without this desire. И ние не искаме да сме без това желание. We would think that if we will be rid of this desire, that we cannot be happy, that we cannot enjoy. Това желание е толкова силно за нас, че ако ние не го изпълниме, ако ние не го имаме, ние няма да бъдем щастливи. Така ще считам. But we should know that this is great trick of our mind. Но трябва да знаем, че това е голям трик, който нашият ум ни извършва. Yes, and we should guard against this. И трябва да се пазиме против такива трикове на нашия ум. And since we are not purified yet, we have many different material desires. И тъй като ние все още не сме пречистени напълно, това означава, че ние имаме материални желания. By definition, those who are sadhakas, it means that we are not pure yet. По дефиниция, този, който е садака, който следва садана, означава, че той все още не е пречистен. But we should know at the same time that whatever sadhana we perform, that sadhya we will attain. Но също време с това ние трябва да знаем, че каквато садана извършваме, такава садя ще постигнем, такава цел ще постигнем. Sadhya means goal. Садя означава цел. And sadhana means process. А садана означава процеса за постигането на тази цел. So if we practice mixed devotional service, our attainment would be mixed И затова, ако ние devotional service. следваме, изпълняваме смесено пренослужение, тогава нашият резултат също ще бъде смесен. But only if we follow pure path, pure devotional service, we will attain pure devotional service. We will attain pure love of God. Но само ако практикуваме чисто пренослужение, тогава нашият резултат ще е чисто пренослужение, чиста любов към Бог. To practice pure devotional service doesn't mean that we are completely without material desires. Да практикуваме чисто пренослужение не означава, че ние вече сме чисти от материални желания. But we would like to become free of material Това desires. означава, че ние имаме искреното желание да сме пречистени от всички материални желания. This is the difference. One may have very little material desires, not much, and the other devotee can be full of material desires. But if the devotee who have very little material desires consider these desires not a problem in his life, then he will never attain pure love of Krishna. But this devotee who have many material desires,
if he wants to get rid of all of them, then he will easily attain love of God. И така трябва да разберем тази разлика. Например, може да имаме два преводани. Единия с много малко материални желания, другия с повече. Но ако този, който има малко желание, държи на тях, този преводан е в по-неизгодна позиция от този, който може да има повече желание, но все пак се стреми, има желание да бъде изчистен от тях. Because he's rightly situated. Защото този преводан, тази личност е правилно установена. Yes, and this should be our determination. И да, това трябва да бъде нашата решителност. And it's also offense to be inattentive while chanting. Също така, за оскърбление се счита ние да бъдем невнимателни, докато мантруваме. And Bhaktivinoda explains, Bhaktivinoda Thakur, that it's mother of all offenses. И всъщност Бхактивинода Тхакур обяснява, че това оскърбление е майката на всички други оскърбления. Because inattentive chanting means that we have something, we want something else, we meditate about something else. Внимателно мантруване означава, че докато мантруваме, ние медитираме върху нещо друго. Ние имаме нещо друго като желание. Yes, and so our immediately we, as Lord Krishna explains, yada yada nishchalati manaschanchalamastiram tatastato niyamyamidat atmaniva varshanayit. Whenever the mind wanders because of its unsteady nature, one should immediately bring him back. Кришна обяснява, че ние трябва умът, той обича да ходи на различни места, обаче ние трябва да го връщаме винаги на едно и също място. So we can expect when we chant that the mind will wander away. Затова ние трябва да очакваме, че докато в момента, в който почнем да мантруваме, умът ни ще ходи на различни места. As famous Kirtaniya Madhava Prabhu said, do you know Madhava? Известният Киртания Мадава каза, That he is happy when he sees that his mind wanders away. той каза за себе си, аз съм щастлив, когато моят ум ходи на различни места. Interesting, huh? Интересно, нали? And he explained, because when he sees that his mind wanders away, he already conquered it. Той обяснява това е така, защото в момента, в който види, че неговият ум започне да скита на различни места, това означава, че той вече го е победил. Because if we don't notice that our mind wandered, then we are just the puppet in the hands of our minds. Защото до момента, в който ние не осъзнаваме, че нашият ум ходи на различни места, тогава ние сме марионетки под контрол на нашия ум. So it's good that we notice that our mind went away. Това е хубаво, когато ние осъзнаваме как умът ни ходи на различни места. So we can bring him back. Защото тогава ние ще можем да го върнем обратно. If you don't notice this, then mind will just wander on and on and on. Но до момента, в който не осъзнаем този момент, умът ще продължи да ходи навсякъде. And there is interesting from Bhaktivinoda Thakur's Harinam Chintamani. And the question is why there is inattention while chanting the holy name, and why is this the source of all offense? И така в Харинам Чинтамани Бхактивинода Тхакур обяснява, отговаря на въпроса защо има невнимателно мантруване и защо това невнимателно мантруване е майката на всички оскърбления. And the answer here is, if one chants the holy names of the Lord but his attention is elsewhere, how can he be benefited? И отговорът е, че докато мантрува, ако някой мисли за други неща, как той може да получи полза от това нещо? If even such a person chants 100,000 holy names of the Lord, still a drop of the mellow of ecstatic love will not be attained. И за такава личност, ако той дори мантрува 100,000 имена на Бога, дори капчица от
екстаза на възприятието на света имена, няма да го докосне. This offense is deeply rooted in the hearts of materialists. Това оскърбление е дълбоко вкоренено в сърцата на материалистите. So we see that we chant with inattention and we don't do anything about it. That means we are materialists. Това означава, че ако ние мантруваме невнимателно и не правим нищо, за да поправим този момент, това означава, че сме материалисти. And this inattention comes from three different sources. И има три източника за това невнимателно мантруване. First is indifference. Първият е безразличие. Hare Krishna. If the desire to accumulate wealth, enjoy the association of women, name and fame, Ако желанието да имаме богатство, да се наслаждаваме на жени, на слава, на почести, to cheat others, to seek victory over defeat, to seek victory over others, да мамиме другите, да търсиме винаги победа над тях, then will naturally make these things will naturally make one indifferent to chanting of the Lord's holy names. Ако имаме всички тези неща, тогава по естествен начин ние ще сме безразлични към възприятието на света. So if we keep our material desires and we don't want to get rid of them, this will also make this offense of indifference, because we'll meditate upon this, our desires. Защото ако имаме материално желание, не искаме да се отървем от тях, тогава ние ще развием безразличие към всяко име и това ще е оскърбление. Then it's this laziness is another one. Следващото е мързел. Yes, and we get rid of this laziness only in the association of very advanced devotees who don't waste time. Този мързел може да бъде пречистен единствено само когато има общуване с личности, напреднали личности, които не си губят време. Then we'll develop desire to become as fixed as this devotee. Тогава ние ще развиеме желанието да станем също толкова фиксирани, колкото тях. And then the third cause of this inattentiveness is restlessness. И третата причина за невнимателното мантруване е безпокойството. And this is described as desire to finish our rounds as soon as possible. Това се обяснява като желанието ние възможно най-бързо да приключим с And here it says, one should be extremely careful not to commit such an offense while chanting. Тук се казва, че човек трябва да е много внимателен да не извърши това оскърбление, да има това настроение да мантрува. So we came to the end of these offenses. Do you have any question in this point? Имате ли някакви въпроси за тези моменти тук, които споменах? Or comments? Или коментари? For conclusion, I'll also it is explained by Vishwanath Chakravarti Thakur in Madhurya Kandambini that as we explained, that these offenses are parts of anarthas. В заключение, Вишванат Чакраварти Тхакур обяснява, че, както вече казахме, тези оскърбления са част от анартите. And these anarthas can be purified on these different stages of our devotional journey. И различните анарти биват пречистени на различни етапи на нашето развитие в преданото служение. And most anarthas can be purified on the stage of nishta. И повечето анарти биват пречистени на нивото на нища. There are 5 stages of purification of our anarthas. Има 5 нива на пречистване на нашите анарти. Ekadashavartmini is the first stage, and then is Bahudeshavartmini and Praikideshavartmani and Purna and Atyantiki. And that means that we just are freed a little bit of anarthas. Първо ние малко се освобождаваме от анартите. Then we are majority of our offenses are removed.
След това повечето от нашите оскърбления биват премахнати. And then almost all are gone. След това почти всички са изчезнали. And then all are gone. След това всички са изчезнали. And the fifth stage is that they're completely eradicated. И пето ниво е, че те са напълно унищожени. And but offenses, especially the offenses against the holy name, Но оскърбленията и особено оскърбленията срещу святото име are extremely difficult to get rid of them. са изключително трудни да бъдат премахнати, да бъдат пречистени. And atyantiki, that means that they're completely gone away. They're only above prema, only when we receive Krishna's personal darshan. И това ниво се постига само когато ние имаме личен даршан с Кришна. Above prema. Отвъд према. And what's the difference between purna, that they're completely gone, and that are completely eradicated? И каква е разликата между Purna and atyantiki. Между тези две последни нива, които бяха, че са напълно изчистени и напълно унищожени? For example, if we have a wound on our hand or somewhere else, Например, имаме рана на нашата ръка. and when it's completely healed, this wound, there is still some scar, for example. You have scar? Когато тази рана е напълно оздравява, все още има някакъв белег. But only in this case, when we meet Krishna, we already have prema. There is still scar seen, but it's completely cured. Например, на нивото на према, ние имаме възможност да се видим с Кришна, даршан с Кришна, и ние сме напълно пречистени, но все още остава белега. But when we receive personal darshan of Krishna, even this scar is removed. Но в момента, в който получиме личен даршан с Кришна, дори и този белег изчезва. So we should know how difficult it is to get rid of these offenses, and we should definitely guard against them as far as we can. И така трябва да знаем колко трудно могат да бъдат изчистени тези оскърбления и затова трябва да се предпазваме колкото се можем да не ги извършваме. Yes, and when we catch ourselves that we have this offensive mentality, we should rectify ourselves immediately. Така че веднага в момента, в който установиме, че имаме оскърбително настроение, трябва да се поправим незабавно. And maybe one of the most difficult offenses, of course, along with these material desires we discussed, is also offenses against devotees. И така, наредом с тези материални желания, които имаме, едно от най-тежките оскърбления е оскърблението прямо преданните. Because we want to consider ourselves as the Lord. Защото ние искаме да бъдем считани за Бога. And there are many competitors to occupy this position. В същото време има много противници, които искат да заемат същата позиция като нас. So we tend to be offensive and envious of others if we are not purified yet. Затова, докато не сме пречистени, ние имаме тенденция да сме завистливи спрямо другите и да искаме да ги победим. And this is the story we read now in Srimad Bhagavatam, story of Daksha. И пример за този момент може да кажем, че сега историята, която четем в момента, Бхагаватам, историята за Дакша. Hare Krishna. Is there anything you would like to ask or comment, or you have any doubt? Някакво съмнение? If not, I would like to thank you very much for your attention. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaur Pramanandi. Hari Hari Bol.